your feedback after you have done this course. You understand? You hear me? Yeah. Why don't you say anything? Who is that? Where's that group? Oh shit. Okay. I have to make this video about feedback. Your feedback after you have studied in this center. I just you just answer me whenever you like. Okay. Okay, with the first question. So compare with the first time we met. How do you find your English skill at the moment? Can you repeat? Compare with the first time we met. How do you find your English skill at the moment? So sánh cái gì nhỉ? So sánh cái gì? Yeah, I have to show. Compare with the first time we met. How do you find your English skill at the moment? How do you find your English moment? Không phải là tìm kỹ năng English ở đây Là á. chị thấy với cái lần đầu tiên mà chúng ta mới gặp ha, bây giờ chị thấy cái kỹ năng nói tiếng của chị như thế nào ở hiện tại rồi? I think I can speak English I can speak English and tiếng Anh là gì nhỉ? Naturally. No. Too natural. I think my English improve a lot. I can speak English better. Yeah. I learn some new word and I can use new word for a lot of showcase một số trường hợp. Situation. Situation. Yeah. Suitcase là cái vali. Situation hay là case là trường hợp. Situation, yeah. Okay, so the next question. Before learning English with Pantado, what do you find the most difficult to master English? I think as the most difficult I don't understand about the English, so it makes me feel boring and sometimes it and I give up it quickly when I don't understand. Yeah. Okay. So, how have you got used to the ending sounds? The ending sound.
Any sound. Âm cuối. Get used to nghĩa là quen với. Similar with. Feel close. How has you? Got you là giống như kiểu là thói quen à? Dạ đúng rồi, got used to là quen với cái âm cuối chưa? Hay là chị bạn bỏ âm cuối? When I focus on I can read any sound, and sometimes I forgot. Yeah, sometimes me also forget the ending sounds of the plural. Yeah. Okay, so how have you learned new words? I learn new word by English word, Vietnamese word. Yeah, you translated, right? Yeah. So, which structure are you often using when talking with friends in English? Chắc trò. Cấu trúc á. Yeah. Cấu trúc. I don't know. Maybe past present, and the short structure. For example, when I ask you who you are, in a formal way, you have to say I am Chum. But Yeah. friend, you say I'm Chum. That's it. Quick, brief, and fast. It's a simple structure. But when you talk with the people you have met for the first time, you have to slow. So that's the question about. Okay, which skill of yours could be improved during the time we learn English together? I think I can improve the speaking, and I can think about English before I speak. Nghĩ tiếng Anh, tức nghĩa là ngày trước thì là bây giờ thì là kiểu là có thể nghĩ tiếng Anh và nói. Oh, think in English. Yeah. And talk and speak. Yeah. So the final one, how do you spend time preparing the lesson before our classes? I often spend 30 minutes to 1 hour. Oh, that's a lot. That's a lot. Well done. Thank you for your feedback. Yeah. That's just a small feedback. Do you know the word feedback? Just a small feedback. I want to know your opinion when you have learned English with me for a long time, right? For 3 months, isn't it? We have learned English together more than 3 months. Yes. Yeah, so I really want to know your opinion about the course. So that's why I asked you the question. Yeah. Okay, so today we just learned about medical again. Yes. We assume that this is not an interesting topic for you, right?
Oh, yeah. Can you repeat? Okay, I said today we learn about medical and health again, and I Yes. assume that this is not an interesting topic for you, isn't it? Yes. Yes. So I will just have you read through the script before you attend the class. Attend. 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 Tham gia. Yes. Have you read the script before attending our class? Have you? Have you? Hmm? I'm asking you. Have you read the script before attending the class? No. No? Yeah. Are you serious? I see the lesson. I think Oh, yeah, I understand. they They are want you to. yeah. But yesterday we just finished it. So if you haven't read about day 3 and 4, I will teach you about the interview you have told me. Yes. I have done the research the whole afternoon. Okay, so move to whiteboard. Because I have written in here, so I can't not share the screen because I have written by my hand. The whole afternoon, I spent time in the library to find the results. Oh. Okay, so first of all, we have to look into common questions that the interviewer will ask you. Yes. But the most important thing before you go to an interview, what would you do? I'm asking you. I think the most important before interview is I need prepare mhm. I prepare the 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 introduce myself and prepare a clothes to polite. Well, that's not what I mean, but you know, prepare an introduction, not prepare introduce, because prepare is a verb, introduce is also a verb, so it can't not stand next to each other. So it have to be prepare an introduction. Oh, But yes. before an interview, you have to you have to do a research about that company. Economy. Đại cô. Do a research. Do a research. Wait a minute. Do a research Tìm kiếm. about the company that Oh, yes. Apply. I. Applying for yes. So before you go to an interview, you have to do research. You have to search for information about that company. Yes. Remember, have to do a careful research about that company. And most important thing,
Apart from research about a company, what would you do? Do research on what? Except for a company, what would you also need to do a research? I think it's share to information about company. I will research something about the experience Experience. experience Mhm. some experience to interview in the company. But before that, before you um, research about your experience, you have to do a research about the position that you are Applying. Yeah. the most important thing to do. Yeah. Two most important thing to do. And some company they will require you to send a curriculum vitae, in short, CV. Yeah. Yeah, some company will ask you to send a CV for them. Yes. It's called curriculum vitae. Curriculum. Or a resume. Resume. Yes. Sách ở trên cái chỗ chữ E nữa. Resume. Nó sách thiệt luôn. Nó là từ của Pháp. Resume. 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 Yeah. So some company, but as you require me that I only teach you how to do an interview, so I will not talk about how to write the CV or the resume at all. Okay, so I will dig into how to speak in an interview, how to answer the questions in the interview. Yes. So let me see. So do research about the position and the company. And that's all the thing that you have to do before you go to an interview. For example, next week your interview with Apple company. So this week you have to do a brief research about that company, including the train of it and the job that you are applying for. What is it requirement? You have to read carefully about the job description. Yeah. And what do they require you? So move to the question that they gonna ask you. First of all, they will greet you. Do you know the word greet? Greet. Gặp nữa. No, say. Say hello. Greet. Say hello. Meeting người gặp. Em không biết nghĩa tiếng Việt là gì mà em chỉ biết nghĩa tiếng Anh. Nó nghĩa tiếng Anh là vậy, kiểu như greet. Kiểu như chào vậy chị. Yes. Yeah. So first of all, they will greet you with some common questions. For example, how are you? And was it difficult to find our office? So that is just common question. You don't need to care about it.
You don't need to care or concern about it. So with a question, how are you? You say, yeah, I'm doing well. That's it. Don't talk more. Just one sentence, few words, just a few words. Don't mean much because they don't mean to ask that question. They just ask for greeting. Giống như là từ xã giao. Đúng rồi, nó người ta hỏi xã giao. Hôm nay thế nào? Kêu chị đừng có bị em có xem cái video là kiểu như nó tấu hài á, là cái người phỏng vấn hỏi hôm nay bạn thế nào, nó kêu là trời ơi tối qua tôi đau bụng quá, bla 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 bla, kiểu ngồi kể chuyện một hồi xong rồi không phỏng vấn được, đi về luôn. Chị hỏi cho vui, hỏi xã giao mà mình trả lời thiệt thà là rồi á, xong sát luôn. Nên là mình trả lời mình trả lời em doing well thôi. Cái thứ hai người ta sẽ có hỏi, thường thì người ta sẽ hỏi bạn đến đây bằng cách nào, hoặc là người ta hỏi để tỏ vẻ thân thiện với mình á, thì mình cứ trả lời kiểu đừng có quan tâm gì nhiều tới được rồi. Mình trả lời ngắn gọn, xúc tích, mạch lạc, một câu một thôi. Just one sentence. Yes. Okay. So that is a common question. We will move to the main interviewing. So we got interviewer, we got new words, interviewer. Interviewer. What is interviewer, do you know? Phỏng vấn. Người phỏng vấn. Yeah, the people who ask you. Person chứ. And interviewee. Person who answer the question. Người phỏng vấn, người được phỏng vấn, kiểu như thí sinh và người phỏng vấn vậy. Nếu chị đi phỏng vấn thì chị sẽ là interviewee, còn mấy người ta là interviewer, giống như từ employer với employee á. Yes. Employer là ông chủ, mà employee là công nhân, người làm thuê cho ông chủ đó. Yeah. Rồi cái tiếp theo, cái đầu tiên là người ta sẽ lúc nào các nhà tuyển dụng cũng sẽ hỏi, cũng sẽ yêu cầu chị giới thiệu bản thân, thì mình nên giới thiệu gì trong đó. Đối với những người có kinh nghiệm á, như chị đã làm ở đây rồi đúng không? Như chị sang một công ty mới, người ta hỏi giới thiệu bản thân, cái đầu tiên chị kêu tôi tên gì đó, trường gì đó, ở đâu. Rồi cái tiếp theo là chú tâm vào, chị phải chú trọng vào việc nói cái kinh nghiệm đã chị là có rồi, trong kinh nghiệm làm việc của chị. Đặc biệt á là những kinh nghiệm, chị có những kinh nghiệm mà liên quan đến cái nghề, tới cái công việc mà chị đang nộp đơn vào á. Cái công việc đó người ta phỏng vấn chị, ví dụ như chị làm công việc kế toán đi, thì chị sẽ nói những kinh nghiệm chị đã làm việc kế toán với ai, hoặc là làm sao đó, kinh nghiệm Excel rất là thuần thục như một sư phụ, hay là cái gì đó tính toán thần thánh không cần máy tính, là người ta sẽ thấy ấn tượng ngay. Đó là mình chỉ nói những cái đầu tiên là mình chỉ nói kinh nghiệm mà liên quan đến cái lĩnh vực mà mình đang nộp đơn vào, không được nói lan man. Ví dụ như người ta tuyển kế toán, chị kêu chị đi giỏi đá banh, chị giỏi thể thao là rồi đó, không có liên quan gì hết. Cái thứ hai là nếu mà cái lĩnh vực kinh nghiệm, cái lĩnh vực mà chị thử sức là lĩnh vực mới đúng không, chị hết thì chị có thể nói về những thành tựu mà năm cấp 3 chị có. Ví dụ bây giờ chị đi vô làm ở bệnh viện thì làm một cái công ty khoa học công nghệ nào đó thuộc mảng công nghệ sinh học, chị sẽ kêu là hồi đó tôi học rất là giỏi hóa, tôi đạt đội tuyển hóa này kia các thứ vậy đó, là nói về các thành tựu liên quan đến nó. Hoặc là moreover they will ask you about the hobby, what do you like, so just be briefly, no word briefly.
Meaningful. Ngắn gọn xúc tích. Briefly. Tiếng Việt nó là ngắn gọn xúc tích. Ví dụ như người ta hỏi sở thích của chị là gì, thì chị kêu là làm nghề kế toán, thì chị kêu sở thích chị là nấu ăn, thì chị nói chỉ cần nấu ăn vậy thôi, bình thường thôi. Còn nếu như mà người ta hỏi chị đi làm kế toán mà người ta hỏi sở thích chị của chị là gì, là chị thích tính toán, chị phải ngồi chị nói chị tính toán làm sao đó, những cái sở thích mà liên quan đến ngành, đến cái nghề của mình thì mình phải nói nhiều hơn để cho người ta biết được. Rồi cái câu hỏi thường gặp tiếp theo là strength and weakness. Nên nói những you should talk about the strength and weakness only about the job. Just only the strength. The strength, you just only need to talk about related to job. For example, you are flexible with time, you are quick, you are understandable and considerate. And when they ask about your weakness, you cannot say, no, I don't have any weakness. You know, everybody isn't a perfect person, right? Not anyone is a perfect one. So remember, be careful. Just give the weaknesses that you can change in the future. That weakness may be just temporary in your life, and you can change it to show the interviewer that you are an ambitious person. You desire to change yourself to adapt to your job. They will highly recommend you because you are a responsible person. They will see that in you. Just give it and you can change in the future. For example, punctual. You can change in the future. For example, it's really easy to change, right? How can we change that weakness, the punctuality of Vietnamese people? What? Vietnamese people and not always be on time. Yes. They are late, right? Yes. So when the interviewer asks you that, how can you change it? What would you answer? I will prepare. I will prepare something better when I has a miss success. Get up early and and prepare slow from last night. Mm-hmm. Yeah, that's right. Yeah. Anything else? Anything else? And I leave my room early to avoid being stuck changing. What? Stop what? James, the thing you eat? No. Traffic jam. Yeah, traffic jam. You have to say that. Traffic jam. Yeah. Okay, so that's it, a strength and weakness. Good suggestion. And they will ask you about the short-term goal and the long-term goal. Goal. Mục tiêu dài hạn với ngắn hạn. Yeah, correct. God.
Okay, so with the short-term goal, you have to set an appropriate. 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 Biết ơn hả? Cái gì à? No, cái là appreciate. Cái này appropriate là hợp. Appropriate goal, and you cannot tell a lie. Set a goal, you have to finish it. You have to do it. So with a short-term goal, you can not say a figment. So, for example, when the interviewer asks you, what is your short-term goal? So you can't not say, well, I want to be a billionaire in the next 3 months. That's a figment. You cannot say that. You have to say something appropriate, more appropriate. So may I ask you what is your short-term goal? Yeah. Do you have a married, get a husband, have a baby? No, no. Short-term goal? Or is mom and dad goal? What is your short-term goal? I want to my short-term goal has I will improve English and I will improve English and can speak English in fluent. Oh, fluent. Fluently, yes. Well done. Yeah, that's great. You are such an ambitious person. Ambitious. Người đầy hoài bão. Yeah. Ambitious. Ứng từ. So about a long-term goal, they will ask you what your long-term goal. Just say that you want to work in the company. No. Want to have a long-term employment for your life. Nghĩa là khi người ta hỏi là cái mục tiêu dài hạn của chị là gì, chị sẽ nói là chị sẽ muốn có một công việc cố định hạn, không như chuyện kiểu như là chị không có cần phải đi thay đổi công việc nữa với mình. So yeah. So today I just introduce you thoroughly the structure of an interviewing. Tomorrow I will be more briefly about each part. I will give part. What? Cái part là gì? Part là phần. Portion. Hôm qua là portion. Đây là portion, còn đây là part. Part. Như cái là part. Yeah, như portion. Đây là part một âm. Yes. Lộn lắm đó. Yes. Tomorrow I will be more briefly. And maybe after tomorrow lesson, I will give you a homework about this thing. So, goodbye. Yes. Yes. Have a great night. Bye. Bye-bye.